start it. Okay, fine. Audit planning is an effective tool for proper conduct of an audit. So discuss various aspects to be covered. Aspects client business knowledge is very important before developing the audit plan. Then what? Audit plan should be developed to cover the following aspects. And what are they? Okay. Knowledge of the clients, accounting systems, policies, and internal control procedures. Then determination the extent of reliance. Then what? Determining the net. For a second. Highlighter using just wait. Okay, fine. Isn't a highlighter? Fine. So, what is it? Audit plan is an effective tool for the proper conduct of an audit. Discuss the various aspects. So, what is it? Client business knowledge. What is it? Plans should be developed to cover the following aspects. The underlines textbook underline knowledge of the client's accounting systems, policies, and internal control procedures. Then what? Determining the extent of reliance of client's IC. Then net of audit procedures to be performed and work coordination. Plans should be continuously assessed. Okay, plans should be continuously assessed and revised where necessary during the course of audit. Then what? SA 300 planning of an audit of financial statements. Planning is not a discrete phase of an audit. It is rather a continual and iterative process. So, and it often begins shortly after the completion of previous audit and continues till the completion of the current audit engagement. Revise similar questions in the the auditor should plan his work to enable him to conduct an effective audit in an effective and efficient manner. This is something we studied. Definition discuss and explain what should be covered in audit plans. So we say all these things. Knowledge of the client's business. Then what? Reliance on IC. Then net of audit procedures. And SA 300 it should be revised. Continual process on. Then what? Points to be kept in mind while developing an effective audit plan. And the can effective audit plan mind points and the can no. So what do you say? In all points. Then what? Next and how overall audit strategy assist the auditor while developing a detailed audit plan. Benefits of overall audit strategy. Audit strategy it helps, it establishes OAS that sets the scope, timing, and direction of the audit that helps in development of an audit plan. Process sorry, this is not being explained in the class. I'll tell you now. So, assistant to auditors by overall audit strategy. Allocation. Can anybody tell me how we said it? Where does anybody know about this? When to use, how to use, what the amount of things to be used, and thing exactly other resources. So, text full. So this is just that. Okay. Okay, resources exactly. So and so how it is used, coordination, supervision of the resources, and blah blah. We learned this. We have learned this.
Similar question in another. How the audit strategy assists the auditor while developing an audit plan or program. So, auditor ne endakku reethiyil assist cheyum allengi auditor ne enganekke help cheyunu ennu choikkanengil definitely this answer. Okay. Then the engagement partner of SKC and company. Yes, it has come in the MTP. Okay. A firm of chartered accountants appointed as auditor of Fabric India Limited is considering to be as to management of key resources to be employed to conduct audit. Direct point into key resources to be employed. So it helps. Then what? Discuss the factors that will that is considered while establishing the angry easy straight textbook. So what is it? MTP 18 then 5 mark new study material. So factors, characteristics of the engagement, reporting objectives of the engagement, preliminary engagement activities, knowledge gained on other engagements, and net of resources. Similar questions on it. Okay, I'll upload this. Q&A questions. Where file I missed that, so we'll do with this. This is well and good. RTP, MTP is okay. It will clear out, and this is definitely applicable for November exams. Then what? The auditor shall establish an overall audit strategy that sets the scope, timing, and direction. Oh, okay. We can refer to these similar questions when I give you the document. Okay. Write about the knowledge of client's business and its importance and the sources from which such knowledge to be obtained. Wow. We discussed this, right? Relevant industry, regulatory, and other factors. Then what? Operations, governance structures, capital structure, how it's financed, within the structure. So, strategies, business risks. Examples of potential business risks include, okay, I'll tell you this. Failure to keep up to date with new products, technologies, or resources. Client in the business update potential business risk. We have talked about it, right? Yes or no? Yes. So what next? In a question, sources from which this can be obtained. Sources for obtaining knowledge of client's business. And the client in annual report. In minutes. Interim management reports. Okay. Interim financial management reports. Then what? Previous year's audit working papers, discussions with the client, publications like IPO definitely that goes out in the journal. Initial public offer shares in the definitely they have to make it in the journals, newspapers, magazines. Okay. Then visit to client's premises. So physical verification. Similar questions you can read. So audit planning is a continuous process. Audit planning is a continual and iterative process. So explain. Here it goes. It is not a discrete phase of an audit, but rather a continual and iterative process. It begins after the completion of the previous audit and until the completion of the current audit engagement. Then it should be reviewed periodically. So this needs a revision. Audit plan needs a revision. Audit program needs a revision. Materiality needs a revision. What is that? One more thing. Audit plan, audit program, materiality. Krishna Priya says benchmark. I expected Hari to say that. Okay, fine. Then what? Planning includes consideration to the following matters, and what are they? Understanding the legal and regulatory framework, analytical procedures, materiality, experts' assistance, and other RAP, performance of other risk assessment procedures. So you can see the similar questions.
Preparation of audit strategy and plan are the responsibilities of auditor. Yes or no? Yes, it is the ultimate response of the auditor. Okay, auditor is ultimately responsible for audit strategy and planning. It is solely the auditor's responsibility. So while developing the audit plan, the auditor involves various persons. The auditor may discuss the audit plan with entities management. Okay, management. Then what? Client staff. The auditor may take the help of the client staff in certain audit areas. So while developing the audit plan, it is advisable to discuss the plan with client staff. So definitely client staff can help more than the client. So recognize the fact that discussion of detailed audit plan and procedures with the client may make the audit ineffective, as what auditor is going to conduct this becomes highly predictable. Idea. Okay. Client can make anything happen. The matters related to surprise checks shall not be included in the discussion with client. Information do not open up about your audit. Audit procedure especially surprise check surprise engagement team members. So first entities personnel. Okay. Management, client staff. Okay. Engagement team members. Definitely so they shall auditor shall involve key management team members while developing the overall audit strategy and plan. Then this ensures allocation of audit areas. The work delegation. So in that conclusion, although the auditors involve various persons as stated above, it is the ultimate responsibility of the auditor with respect to overall audit strategy and audit plan. Similar questions are coming. A well-designed audit plan need not be changed during the course of audit. Comment yes or no? Yes or no? Yes or no? Give me the quick chat. Quick. Adira, why? Arjun, why? Okay, where are you? Let him poyo. ABCD. Okay, good. Okay, great. Fine. Hari Krishna, what happened? A well-designed audit plan need not be changed. Comment yes or no? Change by audit plan revise in the പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ മറ്റ് ബെഞ്ച്മാർക്കും ക്രൈറ്റീരിയസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത് റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ലേ ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ? ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഒരു വെൽ ഡിസൈൻഡ് ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ നീഡ് നോട്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ലേ? റിസ്ക് അസസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് പ്ലാനും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ? നേച്ചർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷെ നോ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് വെൽ ഡിസൈൻഡ് ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ നീഡ് നോട്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി കോഴ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ്. അതായത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അതിനാണ് ഹരി നോ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഡൗട്ട് വന്നത്. ഹരി ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. There needs to be have some revision. Okay. So ചേഞ്ച് ചെയ്യണ്ട എന്നായിരുന്നു. അല്ല, അതായത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അവർ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെൽ ഡിസൈൻഡ് ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ എന്നാണ്. കമന്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റിവൈസ്ഡ് ഓർ നോട്ട് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഹരി ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ഹരി, you have got the points right. So the auditor shall update and change the audit strategy and the audit plan as and when necessary. Atira, are you saying something? Sir, stuck ആവുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ എന്റെ പ്രശ്നമാണോ അല്ലെങ്കിൽ stuck ആവുന്നുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും stuck ആവുന്നുണ്ടോ? വേറെ ആർക്കെങ്കിലും? Oh, okay. Adira, maybe network issue.
So, എന്തൊക്കെയാണ് reasons for changes? Unexpected events, definitely. Changes in conditions. Information comes to the auditor's knowledge during the audit, which is different from the information available at the time of planning. So, planning of an auditor ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഓഡിറ്റ് പോകെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if it comes to my light that information needs to be revised, and any audit plan needs to be revised, I'll do it. Okay. Therefore, the auditor may need to change the overall audit strategy and audit plan based on revised circumstances to make it effective. In other words, the audit plan should be dynamic and offer flexibility that enables modifications. Okay. It can be easily blended in, like it should be dynamic. It can accept changes on the level. So similar question, you can read it. Explain DSR. Okay, while developing the OAS and audit plan, the auditor shall also include periodic review of audit procedures performed by engagement team. This ensures whether the engagement team members are complying with relevant auditing standards and whether the audit is going on in a planned manner. Then this review may be carried out by the engagement partner or independent reviewer who also belongs to the auditor's firm. So, what are the factors? Size and complexity, areas, assessed risk, capabilities and competence. Then, meaning of the reviewer. Reviewer is audit firm working reviewer. Okay, reviewer is just another person from the same audit firm, but does not belong to the engagement team. Engagement team will audit firm. If you have audit firm, the reviewer, because he just reviews and he just tells. Okay, but the auditors note in the there is a mistake in this, and there is something to be noted in this in the reviewer. But he is not included in the personnels of audit. Audit including then you can refer to the similar questions. Wow, documentation of audit strategy, audit plan, definitely. I'll just read it out. So it is a record of the key decisions and need for documentation of overall audit strategy. It is a record of key decisions regarding planning of an audit and to communicate to the engagement team. It also serves as evidence that the audit is properly planned and performed in accordance with the standards on auditing. The auditor may summarize OAS in the form of a memorandum, also known as audit program memorandum. Okay, don't miss this point. This random document it can be also called as a memorandum. I don't think so. So audit, I guess we have also done audit program memorandum, which may be in standard form or customized as per the client basis nature. Client basis and it shall document what all overall audit strategy, audit plan, significant changes and the reasons for change. Okay, in a summary of the decisions of the key entity persons and the communications. First three text. So similar questions. Then what? Write about the audit program and the elements of such program. Wow. So an audit program consists of a series of verification procedures to be applied to the financial statements and accounts for the purpose of obtaining sufficient evidence to enable the auditor to express an opinion. It is nothing but implementation guide for the audit plan. Implementation guide for audit plan on audit program with clear instructions. Okay. In other words, an audit program is a detailed plan of applying the audit procedures in the given circumstances with instructions for appropriate techniques to be adopted for obtaining sufficient appropriate audit evidence. Like I'm getting into the mind. Already have you guys studied? Give me Y or N. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഹരികൃഷ്ണൻ. ഓ ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ സിൻസിയറിറ്റി. ഓക്കെ, എന്തായാലും പഠിച്ചോളൂ, കാരണം ഈ വീക്ക് വൈവ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം ഉണ്ടാവും. സോ യു ഗൈസ് ബി വെരി ഗുഡ് വിത്ത് ദ ടേംസ് ആൻഡ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, then what? The audit program cannot be standardized for all clients. നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഒരു എൻറ്റിറ്റിക്ക് ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലയൻസിനുള്ളതോ പോലെയല്ല ബാക്കിയുള്ള ക്ലയൻസിനുള്ളത്. It significantly varies. And so developing the audit program, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? The nature, size and composition of the ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് അറിയണം. Audit objective with respect to the area under review, dependability, reliance on internal control, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ. Elements എന്തൊക്കെയാണ്? Area to be audited, audit procedure, technique, location of work, extent, NET ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത്. നെറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. Periodic review of audit program, റിവിഷൻ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And why? Because മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. Continuously update the program as an audit program. As the audit progresses further, he may add up a new audit area which is originally left out or dropped, and he drops an existing audit area which appears irrelevant in the given circumstances of the engagement. So engagement, if he thinks that there has to be some new audit area, he will include that in the audit program. അല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ കണക്കൂട്ടിയ പ്രകാരം ഈ സംഭവം നോക്കേണ്ട വലിയ കാര്യമില്ല, വലിയ റെലവൻസ് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ I can even crop it out. Okay, then audit assistance should be proactive. Proactive and reactive എന്താ? Which comes before? Proactive ആണോ reactive ആണോ? Give me in the chat. ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നടന്നിട്ട്, ഓക്കെ ഗൈസ്, ഗുഡ്, ദിയ ആൻഡ് ഹരി, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എവിടെ പോയി? പ്രൊആക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ടു ആക്ട് ബിഫോർ ഹാൻഡ്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ, പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? യാ, പ്രൊആക്റ്റീവ് സജിനി, ഗ്രേറ്റ്. പ്ലാന്റ്, പ്ലാന്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള. ഫൈൻ. So proactive and identification of the new areas which were not included in the original program. Then what? On identification new areas, the concerned assistant shall immediately bring it to the notice of the seniors or ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So you guys can go through these similar questions. So advantages of the audit program in the പൊന്നോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തോളൂ. ഇതൊക്കെ revised. What is materiality, and write about materiality fixation using benchmarks. Materiality നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചാണ്. So materiality എന്താണ്? Materiality is an important consideration for an auditor to evaluate whether financial statements are free from material misstatements or objectives. A misstatement is considered to be material if it could influence the decision making process of user of financial statements. ഇതും നമ്മൾ നോക്കി. Also, materiality levels may change as audit progresses. Materiality needs revision. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ. Then what? Determining materiality. എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്? As a whole, pervasive level. ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് പെർവസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ എന്ത് പറയുമ്പോഴാ ഓഡിറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദിസ് ഹാസ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ തിങ്. പെർവസീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രെഡിങ്. ഓക്കെ, പെർവസീവ്. പിന്നെന്താണ്? ഓവറോൾ മെറ്റീരിയാലിറ്റി നോക്കും, ഈ ലെവലിൽ നോക്കും. പിന്നെ അടുത്ത് പെർഫോമൻസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി നോക്കും. ഓക്കെ, സോ പെർഫോമൻസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഈസ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ ദി ഓവറോൾ മെറ്റീരിയാലിറ്റി. ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്? ടി ഓർ എഫ് എന്ന് അടിച്ചേ, വേഗം വേഗം വേഗം. ഐ എം സീയിങ് ദാറ്റ് പെർഫോമൻസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഈസ് ബിലോ ഓവറോൾ മെറ്റീരിയാലിറ്റി. ടി. Okay, where are you now? Only these three people. Where are you now? ഈ നമ്മുടെ ഓവറോൾ മെറ്റീരിയാലിറ്റിയുടെ ലെവലിനേക്കാളും അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയാലിറ്റി കുറവാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അതിനെയാണ് പെർഫോമൻസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി. അത്ര ഒരു വേർഡ് മീനിങ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളത്? അതോ അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണോ പെർഫോമൻസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? പെർഫോമൻസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറോൾ മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആസ് എ ഹോൾ, അതിന്റെ മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്നാണ്. നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി സ്പെസിഫിക്കലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അൺകറക്റ്റഡ് ആൻഡ് അൺഡിഫൈൻഡ് മെറ്റീരിയാലിറ്റിനെ എപ്പോഴും ആസ് എ ഹോൾ എന്നുള്ളതിനേക്കാളും കുറവ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.
I mean, it appears as it is. Okay. അതായത് പെർഫോമൻസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഓവറോൾ മെറ്റീരിയാലിറ്റിനെക്കാളും കുറവായിരിക്കും. കുറവാവണം എന്ന് അങ്ങനെയാണോ? അതാ സാറേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ മെറ്റീരിയാലിറ്റി അങ്ങനെ ആവണം നമുക്ക് നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി ലൈക്ക് ദാറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതൊന്ന് വായിക്കാം, അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കാം. പെർഫോമൻസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് സ്പെസിഫിക് മെറ്റീരിയാലിറ്റി ലെവൽ ഫോർ പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഓർ ഡിസ്ക്ലോസർ എന്നാണ്. ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള 3 കാര്യങ്ങൾക്കുമാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് യൂഷ്വലി ലെസ് ദാൻ ഓവറോൾ മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആസ് എ ഹോൾ. കിട്ടിയോ? അത് സാറേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് യൂഷ്വലി ലെസ് ദാൻ ദ ഓവറോൾ മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറഞ്ഞു വരുന്ന സിറ്റുവേഷനെ പറയുന്ന അപ്പൊ വരുന്ന മെറ്റീരിയാലിറ്റിയാണ് പെർഫോമൻസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി, അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സിറ്റുവേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, മൊത്തത്തിൽ നോക്കുന്ന ലൈക്ക് ഓവറോൾ മെറ്റീരിയാലിറ്റിനെയാണ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആസ് എ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഈ പറയുന്ന അൺകറക്റ്റഡ് അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ ലെവൽ, ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി വരുന്നതിന് അഗ്രിഗേറ്റ് ദാറ്റ് ലെവൽ ഇസ് യൂഷ്വലി ലെസ് ദാൻ ടോട്ടൽ മെറ്റീരിയാലിറ്റി. ആ പോയിന്റിനാണ് നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പെർഫോമൻസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഓഡിറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയാലിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി ലെസ് ദാൻ ദി ഓവറോൾ മെറ്റീരിയാലിറ്റി. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂടി വരുന്നതിനപ്പോ എന്താ സാർ പറയുന്നത്? കൂടി വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ, കാരണം 100%-നേക്കാളും മുകളിൽ പോയില്ലല്ലോ. 100%, ഇത് ഓവറോൾ മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 100%. ഓക്കെ, ഈ പെർഫോമൻസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ 100% എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് സാറേ ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ ഓഡിയോ ഇട്ടാ മതി? ഓക്കെ, ഫൈൻ. അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി വരുത്താം. ഫൈൻ, കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഡൗട്ട് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്നാ ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറയുന്നത്. ABCD says below whole material misstatements probability. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതിനെ കുറിച്ച്? എന്നാൽ എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ I'll tell him privately. Nobody says anything. Okay, fine. Factors in identifying benchmarks. Hari, don't worry, I will get you a better explanation soon. Okay, fine. Factors in identifying benchmarks. The following are various factors for determining benchmarks. Assets, liabilities, incomes, expenses. Then, applicable financial reporting framework indication under 1% or 1 lakh, which is higher than again the entity's capital structure and how it's financed. Then information, needs of majority users. Sorry. Then applicable law or regulation program benchmarks. Okay, various examples are this gross percentage PBT. Okay, then source for selecting prior period up to the period in a budgets and current year. Materiality fixation on chosen benchmark percentage. So generally the percentage applied on this thing is higher than the turnover. You can just read statement. The auditor shall apply appropriate percentage on selected benchmark for determining materiality level. Okay. Similar questions. Then write about revision and documentation of materiality. Okay. And the kind of revision. It happens because changes of circumstances, availability of additional information, any change in the actual financial results than anticipated results at the beginning. അതായത് pre-planned ആയിട്ട്, I mean initial stages plan ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. If it is different from what you are getting as a result, ആ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തണം definitely in the materiality level. Then increase in the estimated risk. So risk level അനുസരിച്ച് മാറും. പിന്നെ a change in the auditor's knowledge of client's business. So എന്തെങ്കിലും ക്ലയന്റിന്റെ ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ there has been any progress or decline, അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയാലിറ്റി ലെവൽ ചേഞ്ച് ആവും. ഓക്കെ, then documentation. What is to be documented? Overall materiality document ചെയ്യണം. പിന്നെ ജനറൽ പെർഫോമൻസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി document ചെയ്യണം. Any revision,
If applicable, the materiality level or levels of particular class of transactions, account balances, or disclosures. So, write about the ways to carry out the audit in a systematic and effective way. Work must be carried on regularly and shall keep a record of the time of arrival or departure of the staff and also work done on each day. Old study material this is what effective way what all evidence statement. So what all are done to carry out this in a systematic and effective way. So only a definite portion of the work should be completed each day so that the loose ends are not left over. Delays or lags only defined portions of work should be distributed for that. Entry should be made in the audit notebook. Okay, audit notebook is something important. Audit notebook and the audit program initiated as a routine. Then colored pencils and different types of ticks may be used to indicate the various audit processes. This auditor you can just read. Then ഇപ്പോഴത്തെ സിലബസ് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതിപ്പോ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദെയർ നോട്ട് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു ന്യൂ സിലബസ് ആണ്. ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓൾഡ് സിലബസിലാണ് ആ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇറ്റ് ഹാസ് നോ റിലവൻസ് ഹിയർ. So are surprise checks desirable in audit? If so, give important recommendations. You don't need to go through this. Is all old material things. Okay. An adequate audit planning benefits the audit of finance. Oh, this is the benefits of audit planning. I guess you know about this. Okay. Focus on attentive important areas, identifying, solving potential business risks. Things are like that. So relationship between audit strategy and audit plan or nothing that matter with definitely the other thing will get also. There has to be a change in that too. Okay. Then what? Disadvantages of the use of audit program. What is meant by final audit? What is meant by continuous audit? Continuous audit? No, we don't have it. And what? Describe set of instructions the auditor an auditor has to give to his client before starting the actual audit. No, you don't have to go through this. Okay, that's the end. So there are 3 questions. Old syllabus syllabus old. I mean, syllabus old syllabus. So this old SM in the a question just ignore here. Okay, you don't have to go through that. So a Q&A curriculum. Okay, are you satisfied with this chapter 2? Give me a yes or no or C.